wabarakatuh. Your Excellency, Indonesian President, Your Excellency Deputy Prime Minister Datuk Sri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Your Excellency Senior Minister Tian, and Your Excellency Minister for Manpower of Singapore. It is my honor to be with you for the second Indonesian International Sustainability Forum, or the ISF. The idea of ISF first took shape during our trip to Davos last year. So I've been thinking this and I've been discussing it with our team, what kind of forum that we should make in this area, because this area is so rich with so many things. And then we came up with the Sustainability Forum, which is, I think, very relevant to what happened today globally. As I walked through the cold winter, it struck me that the developing economy must begin with crafting our own narratives. Indeed, the developing world, such as Indonesia, has unique stories to share and critical roles in supporting global climate action. Given that many ask how much contribute, it makes better sense to bring the conversation closer to home, hosting these dialogues in Indonesia. We are fortunate to have a warm tropical climate that welcomes our esteemed dignitaries and guests like you. Ladies and gentlemen, I believe that the ISF 2024 not just about discussing the challenges of the climate crisis. ISF is a platform for innovation, collaboration, and hope. Indonesia has exemplified how a developing nation can lead a sustainable development, from reforestation efforts to a significant investment in renewable energy. I just want to inform you, ladies and gentlemen, President soon could announce also our RUPTL, the 62 gigawatt of renewable energy till 2040. This is, I think, double of the existing electricity that we have in this country. This initiative not only protect our environment, but also empower our communities, and most of all, maintain our right to grow and prosper. This is very important also. We have right to do this. However, we must recognize that each nation has a different starting point, with different capacity and capabilities, with certain limitation to decarbonize. Therefore, this forum reminds us that collaboration, let me repeat, collaboration is essential to our sustainability agenda. Your Excellency Bapak Presiden Joko Widodo, allow me to share key highlights of the ISF 2024. More than 11,000 people from 53 countries have registered for this very inclusive summit. A summit open to the public who want to learn more about sustainability agenda. We have ministers from neighboring countries such as Singapore and Malaysia, as well as some of the top CEOs and philanthropics. And we have a roundtable discussion yesterday with like 20 philanthropics around the globe. Decision makers in the world will have 10 plenary sessions, thematic sessions, and high-level dialogue sessions, all of which deal with the energy transition, green inclusivity, biodiversity, nature conservation, sustainable living, and blue economy. ISF is also about impact, and therefore we expect many landmark MOUs to be signed in the next 2 days. On that note, I'd like to express our gratitude to the Indonesian Chambers of Commerce, Kadin,
for the strong support of ISEF. Their effort ensure that the private sector becomes an integral part of sustainability agenda. In a moment, we'll watch video that captures the message of collaboration and the potential we have when we unite our strength. Before I conclude my remark, Bapak Presiden, we plan to do next year in Bali. We're going to make it bigger in Bali, and agenda we're going to include also ocean expedition, because we discover a lot of good things on our ocean. Pak Presiden, thank you for all your support and also being here. And let us now turn our attention to the welcome video. Thank you. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Malaysia, His Excellency Bapak Datri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Singapura, His Excellency Bapak Tan Sri Leng, para Menteri Kabinet, para Duta Besar negara sahabat yang saya muliakan. Saya rasa saya tidak perlu lagi menyampaikan soal betapa berbahayanya perubahan iklim, soal betapa mendesaknya transisi energi, soal betapa pentingnya keberlanjutan. Bapak Ibu yang ada di sini pasti sudah jauh lebih tahu. Yang justru ingin saya tekankan adalah permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi. Selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri. Dan selama dunia hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri. Karena untuk menyelesaikannya butuh pendekatan yang kolaboratif, butuh pendekatan yang berperi kemanusiaan. Dan kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang. Dan juga kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Karena ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, bukan hanya itu, tapi juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat. Dan jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission dan berkontribusi bagi dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, mencapai lebih dari 3.600 gigawatt. Kami juga memiliki PLTS Apung, pembangkit listrik tenaga surya apung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak, terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Hutan mangrove kami, hutan mangrove Indonesia itu terbesar di dunia, seluas 3,3 juta hektar, yang mampu menyerap karbon 8 sampai 12 kali lebih baik dibandingkan hutan hujan tropis. Ini yang banyak orang tidak tahu. Indonesia memiliki kawasan industri hijau
seluas 13.000 hektar. Ini juga salah satu yang terbesar di dunia. Tapi semua itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang. Tiga hal itu penting untuk menjadi catatan kita semuanya. Dan Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saya harap forum ISF ini dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, tempat bertemunya pengalaman, tempat bertemunya sumber daya yang dapat menjadi modal bersama dalam berkolaborasi menghadapi tantangan iklim yang ada. Karena kolaborasi bukan pilihan, kemanusiaan bukan opsi, melainkan sebuah keharusan dan kewajiban. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia International Sustainability Forum 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.